Comienzo este día poniendo en tus manos, Señor, cada pensamiento, cada emoción y cada acción que llenarán estas horas. Mientras la luz del amanecer entra por la ventana, de yo que tu paz se instale en mi corazón, recordando que cada instante está bajo tu cuidado y tu guía divina. Hoy deseo abrir mi alma a la claridad y la serenidad que solo tú puedes ofrecer, confiando en que cada paso que de estará dirigido por tu sabiduría infinita. Que mis ojos reconozcan tu obra en la naturaleza, que mi mente permanezca enfocada en tus enseñanzas, y que mi espíritu sienta la calma de tu presencia. Señor, acompáñame en cada momento de este día, enseñándome a vivir con gratitud, paciencia y amor hacia quienes me rodean. Que cada respiración se convierta en oración, y cada acción refleje tu luz. Que incluso en los desafíos y dificultades, sienta tu protección y consuelo, y que mi corazón permanezca firme, confiando en tu plan perfecto. Haz que este día se convierta en un espacio sagrado donde mi fe se fortalezca, y mi espíritu se renueve. Permite que mis decisiones sean guiadas por la verdad y la bondad, y que mi comunicación con los demás sea un reflejo de tu compasión y misericordia. Hoy pongo en tus manos mis preocupaciones y mis sueños, confiando en que cada momento será una oportunidad para acercarme más a ti y experimentar tu amor infinito. Que la serenidad llene cada rincón de mi ser, y que la luz de tu presencia transforme cualquier inquietud en paz y claridad. Señor, gracias por este nuevo día, por la oportunidad de respirar, pensar, sentir y actuar bajo tu cuidado. Que cada minuto, cada acción y cada pensamiento sea una ofrenda de amor y gratitud hacia ti. Que este día me acerque más a la plenitud de tu voluntad y me permita irradiar tu luz hacia quienes me rodean, guiando mis pasos, fortaleciendo mi corazón y renovando mi espíritu. Que la tranquilidad, la esperanza y la fe sean mis compañeros constantes durante estas horas, recordando que nunca estoy solo, y que cada instante puede ser una oportunidad para vivir conforme a tus enseñanzas y experimentar tu presencia en todo momento. Abro mi corazón, Señor, mientras la luz del nuevo día se filtra suavemente entre las cortinas, y deposito en tus manos cada pensamiento y cada emoción que surgirán durante estas horas. Que cada respiración, que tome se transforme en oración, y cada gesto refleje tu amor y misericordia. Hoy quiero caminar bajo tu guía, sintiendo que cada paso está protegido y dirigido por tu sabiduría infinita. Señor, fortalece mi mente para mantener la calma frente a cualquier desafío, y mi corazón para actuar con paciencia, bondad y gratitud. Que cada interacción con los demás esté impregnada de tu luz, y cada palabra sea un reflejo de tu compasión. Ayúdame a reconocer tu obra en cada detalle de la creación, desde el canto de los pájaros hasta la majestuosidad de los cielos y los árboles, recordando que todo proviene de ti y que cada instante puede ser un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, acompáñame en mis decisiones, guía mis pensamientos y permíteme actuar con discernimiento, amor y claridad. Que las preocupaciones se disuelvan en tu presencia, y que cada momento difícil sea transformado en una oportunidad para crecer en fe, paciencia y humildad. Hoy deseo ser un canal de tu luz, levando esperanza, serenidad y consuelo a quienes me rodean, recordando que cada acción y palabra puede reflejar tu amor infinito. Señor, enséñame a vivir con un espíritu de servicio, fe y gratitud, recordando que cada día es un regalo y que cada instante es una oportunidad para acercarme más a ti. Que este día sea un tiempo de renovación interior, de fortalecimiento del alma y de conexión profunda con tu presencia, llenando mi corazón de paz,
confianza y alegría. Que cada pensamiento, palabra y acción se convierta en una ofrenda de amor hashatai, y que mi espíritu encuentre descanso y claridad en tu presencia constante. Señor, gracias por la oportunidad de vivir este día bajo tu cuidado, guiado por tu luz y sostenido por tu misericordia, permitiéndome irradiar tu amor y fortalecer mi fe mientras avanzo con gratitud y esperanza en cada instante de esta jornada sagrada. Iniciando este nuevo día con humildad y fe, Señor, coloco en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante estas horas. Que cada respiración, que tome se convierta en oración, y que cada palabra y gesto reflejen tu luz, amor y misericordia. Hoy quiero abrir mi alma a la serenidad que solo tú puedes ofrecer, confiando en que cada instante estará lleno de tu guía y protección. Señor, fortaleces mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir con sabiduría cada decisión que enfrente. Que cada acción que realice un reflejo de tu amor y cada palabra pronunciada live paz, esperanza y consuelo a quienes me rodean. Permite reconocer tu obra en cada detalle de la creación, desde la suavidad del amanecer hasta el esplendor del cielo y los árboles, recordando que tu proviene de ti y que cada momento puede ser una oportunidad para acercarme más a ti. Señor, acompáñame en cada paso, guíame en mis decisiones, y ayúdame a irradiar tu luz en cada interacción. Que la tranquilidad, la gratitud y la fe llenen mi corazón, y que mis pensamientos permanezcan alineados con tu voluntad, transformando cualquier inquietud en paz y claridad. Hoy deseo ser un instrumento de tu amor, levando esperanza, serenidad y fortaleza a quienes me rodean, recordando que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, que mi espíritu se llene de paciencia, mi mente de discernimiento y mi corazón de confianza, permitiéndome actuar con compasión y humildad en cada situación. Que cada momento de este día sea un tiempo de renovación interior y crecimiento espiritual, donde mi fe se fortalezca y mi corazón se mantenga abierto a tus enseñanzas. Permíteme vivir con gratitud por este nuevo amanecer, apreciando cada oportunidad de servir, amar y acercarme más a ti. Que cada pensamiento, palabra y acción sea una ofrenda de fe y devoción, y que mi espíritu encuentre reposo y claridad en tu presencia constante. Señor, gracias por este día, por la posibilidad de respirar, sentir, pensar y actuar bajo tu cuidado, y por la oportunidad de irradiar tu luz y amor infinito hacia los demás mientras camino con esperanza y gratitud. Junto a la luz tranquila de este amanecer, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día. Que cada respiración se transforme en oración, cada palabra pronunciada irradie paz, amor y compasión, y cada gesto refleje tu misericordia infinita. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir con sabiduría cada decisión que enfrente. Hoy deseo caminar bajo tu guía, confiando en que cada paso estará dirigido por tu amor y tu protección divina. Permíteme reconocer tu obra en la naturaleza, desde la luz del amanecer hasta el susurro del viento entre los árboles, recordando que tu proviene de ti y que cada instante puede ser un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, acompáñame en cada momento del día, enseñándome a vivir con paciencia, humildad y generosidad hacia los demás. Que mis pensamientos permanezcan alineados con tu voluntad, y que cada acción que realice live tu luz y tu amor a quienes me rodean.
Quella serenidad, y la esperanza llenan mi corazón, transformando cualquier preocupación, en confianza, y paz interior. Hoy pongo en tus manos mis planes, mis sueños y mis temores, confiando en que cada desafío será una oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición recibida será motivo de agradecimiento y adoración hashatai. Señor, enséñame a ser un canal de tu ama, irradiando consuelo, esperanza y fortaleza a quienes me rodean, recordando que cada palabra y gesto puede reflejar tu infinita misericordia. Que cada instante de este día sea un tiempo de renovación interior, de reflexión profunda y de fortalecimiento del espíritu, acercando más a ti y permitiéndome experimentar la plenitud de tu presencia en tu momento. Que la claridad, la paz y la gratitud acompañen cada pensamiento y cada acción, mientras camino confiando en tu cuidado constante y en tu amor eterno. Señor, gracias por este nuevo comienzo, por la oportunidad de respirar, sentir, pensar y actuar bajo tu protección y guía, y por permitirme irradiar tu luz y amor infinito a los demás mientras avanzo con esperanza, fe y gratitud en cada instante de este día sagrado. Mirando la luz suave de este comienzo, Señor, coloco en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia iluminará mi camino y transformará cada instante en una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración se convierta en oración, que cada palabra pronunciada irradie paz, amor y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia y bondad infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir con sabiduría cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupations y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad será transformada en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición recibida será motivo de gratitud y adoración hashatai. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación, desde el brillo del amanecer hasta la majestuosidad del cielo y los árboles, recordando que tu proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentra paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual, de reflexión profunda y de conexión con tu presencia divina, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se llena de esperanza, y mi corazón se fortalece en tu amor infinito. Observando la cama que trae este amanecer, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia me guiará y que cada instante será una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tomo se transforme en oración,
y cada palabra pronunciada irradi paz, ama y compasión, mientras cada gesto refleja tu misericordia infinita, hacia quins me rodean. Señor, fortales mi mente, per mantenerla clara y centrada en tu voluntad. Mi corazón, per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir con sabiduría cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupations y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad se transformará en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición recibida será motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos reconozcan tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz del amanecer hasta el esplendor del cielo y los árboles, recordando que tu proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada momento de este día sea un espacio sagrado donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti, y que cada instante de este día sea una oportunidad para acercar más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada momento de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual, de reflexión profunda y de conexión con tu presencia divina, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se llena de esperanza, y mi corazón se fortalece en tu amor infinito. Permaneciendo en la quietud y la claridad de este amanecer, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia divina me guiará y que cada instante será una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tome se transforme en oración, que cada palabra que pronuncie irradie paz, amor y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia infinita hacia quins me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir con sabiduría cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupations y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad se convertirá en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición recibida será motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos perciban tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz dorada del amanecer hasta la majestuosidad del cielo y los árboles, recordando que tu proviene de ti y que cada instante puede ser un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada momento de este día sea un espacio sagrado donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti y que cada instante de este día sea una oportunidad para acercar más a ti,
irradiar tulas y fortaleza mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, acción y protección divina en cada momento de este, lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este sea un tiempo de renovación espiritual, de reflexión profunda y de conexión con tu presencia divina, y que cada quien, palabra y pensamiento, esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza, y en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se llena de esperanza, y mi corazón se fortalece, y en tu amor infinito. Quedando en la cama y la luz de esta amenaza, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia me guiará y que cada instante será una oportunidad para acercar más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tome se convierta en oración, que cada palabra que pronuncie irradie paz, amor y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia y bondad infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir con sabiduría cada decisión que tome. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad será transformada en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición recibida se convertirá en motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz dorada del amanecer hasta la majestuosidad del cielo y los árboles, recordando que tu proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercar más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, acción y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual, de reflexión profunda y de conexión con tu presencia divina, y que cada quien, palabra y pensamiento, esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza, y en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se llena de esperanza, y mi corazón se fortalece, y en tu amor infinito. Renovando mi espíritu, y en la quietud de este amanecer, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia me guiará, y que cada instante será una oportunidad para acercar más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tome se transforme en oración, que cada palabra pronunciada irradie paz, amor y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia y bondad infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir con sabiduría cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad será transformada en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición recibida se convertirá en motivo de gratitud
y adoración hashatai. Que mis ojos descubren tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz dorada del amanecer hasta la majestuosidad del cielo y los árboles, recordando que tu proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti, y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercar más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual, de reflexión profunda y de conexión con tu presencia divina, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se llena de esperanza, y mi corazón se fortalece en tu amor infinito. Permíteme, Señor, comenzar este día con un corazón lleno de gratitud y esperanza, reconociendo que cada instante que vivo es un regalo de tu infinita bondad. Gracias por la oportunidad de despertar, de respirar, de sentir tu presencia guiando mis pasos y de experimentar la vida con claridad y propósito. Hoy deseo entregar mis pensamientos, emociones y acciones, confiando en que cada decisión que tome será guiada por tu sabiduría y reflejará tu amor eterno. Señor, fortalece mi espíritu para enfrentar los desafíos con paciencia y determinación, y llena mi corazón de compasión y generosidad hacia los demás, porque pueda ser un canal de tu luz y de tu paz en el mundo que me rodea. Que mi mente permanezca clara y enfocada, mis palabras sean siempre de aliento y mis acciones reflejen tu bondad, levando esperanza y alegría a quienes me rodean. Bendice a mi familia, amigos y todas las personas que cruzan mi camino, llenando sus vidas de salud, felicidad y protección divina, y guiándolos para que puedan sentir tu amor y tu presencia en cada momento. Señor, ayúdame a reconocer tus bendiciones en cada detalle, a mantener un corazón agradecido y a vivir cada instante con devoción y fe, comprendiendo que cada experiencia es una oportunidad para crecer espiritualmente y fortalecer mi relación contigo. Inspírame a actuar con integridad, a hablar con prudencia y a escuchar con atención, recordando que cada gesto amable y cada palabra de amor puede influir positivamente en la vida de los demás y honrar tu nombre. Señor, permíteme mantener la calma y la serenidad incluso en los momentos difíciles, confiando en que tu guía me acompaña y que cada situación es una oportunidad para aprender y acercarme más a ti. Que mi día esté lleno de momentos de paz, alegría y gratitud, y que pueda compartir estos sentimientos con quienes me rodean, sembrando amor, compasión y tranquilidad en cada encuentro. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu protección y por recordarme que nunca estoy solo, que tu luz me acompaña en cada paso y que tu amor me sostiene en todo momento. Hoy deseo vivir con propósito, humildad y esperanza, confiando en que cada pensamiento, palabra y acción es una oportunidad para honrar tu gloria y reflejar tu misericordia infinita. Señor, que cada instante de este día sea un testimonio de tu amor y que mi vida sirva para acercarme más a ti,
transmitiendo tu paz, tu alegria y tu bondad a todos los que me rodean. Permite-me vivir plenamente, con fe y gratitud, reconociendo que cada amenaza es una oportunidad para crecer espiritualmente y fortalecer mi espíritu, guiado por tu luz y sostenido por tu infinita sabiduría. Que mi corazón permanezca firme, mi mente clara y mi alma llena de esperanza, porque pueda actuar con amor, servir con alegría y vivir con un propósito que honra tu nombre en todo momento. Bendice, Señor, este nuevo día que comienza, y llena mi corazón de gratitud y confianza en tu guía. Gracias por permitirme despertar un mundo lleno de oportunidades, por el regalo de la vida, y por la certeza de que cada paso que de está bajo tu cuidado y protección. Hoy deseo entregar cada pensamiento, cada palabra y cada acción a tus manos, confiando en que todo lo que haga estará alineado con tu voluntad y reflejará tu amor infinito. Señor, fortalece mi espíritu para enfrentar los retos con paciencia, sabiduría y coraje, y permite que mi corazón se mantenga abierto a recibir tus bendiciones en todas las formas, grandes y pequeñas. Que mi mente permanezca clara, enfocada y llena de paz, y que cada decisión que tome contribuya a sembrar armonía, amor y esperanza en el mundo que me rodea. Bendice a mi familia, mis amigos y todas las personas que encuentro hoy, llenando sus vidas de salud, alegría, serenidad y protección divina, y guiándolos porque sientan tu presencia y tu amor en cada momento. Inspírame a ser un instrumento de tu luz, ofreciendo consuelo, apoyo y palabras de aliento a quienes lo necesitan, recordando que cada gesto de bondad puede reflejar tu grandeza y misericordia. Señor, ayúdame a mantener la gratitud en mi corazón, a reconocer tus bendiciones, incluso en los detalles más simples, y a vivir cada momento con devoción, fe y humildad, comprendiendo que cada experiencia es una oportunidad para crecer espiritualmente y fortalecer mi relación contigo. Que mis pensamientos sean positivos, mis palabras sean edificantes, y mis acciones contribuyan a difundir paz, amor y esperanza, siendo un reflejo de tu amor eterno en cada aspecto de mi vida. Permite-me mantenerme firme y confiado, incluso ante dificultades, recordando que tu guía y protección me acompañan constantemente, y que cada prueba es una oportunidad para aprender y acercarme más a ti. Señor, que mi día esté lleno de momentos de alegría, serenidad y gratitud, y que pueda compartir estos sentimientos con quienes me rodean, sembrando amor, compasión y bienestar en cada interacción. Gracias por tu paciencia, por tu presencia constante y por recordarme que nunca estoy solo, que tu luz ilumina cada paso y que tu amor me sostiene en todo momento. Hoy deseo vivir con propósito, confianza y esperanza, reconociendo que cada pensamiento, palabra y acción puede honrar tu gloria y reflejar tu misericordia infinita. Que cada instante de este día sea un testimonio de tu amor, y que mi vida sea un ejemplo de fe y gratitud, acercando más a ti y transmitiendo tu paz, alegría y bondad a todos los que me rodean. Señor, permite que viva plenamente, con devoción, humildad y esperanza, valorando cada amenaza como una oportunidad para crecer espiritualmente, fortalecer mi espíritu y actuar siempre conforme a tu voluntad. Que mi corazón permanezca firme, mi mente serena y mi alma llena de fe, porque pueda actuar con amor, servir con alegría y vivir con propósito, reflejando tu luz en cada instante del día. Inspírame, Señor, a comenzar este día con un corazón lleno de fe, gratitud y amor por todo lo que me rodea. Gracias por el regalo de la vida, por cada respiración, por la oportunidad de experimentar tus bendiciones y por la certeza de que tu guía está siempre conmigo. Hoy deseo entregar cada pensamiento, cada palabra y cada acción, confiando en que todo lo que haga reflejará tu luz y tu amor infinito.
Señor, fordeles mi espíritu, per enfrentar cualquier desafío con paciencia, sabiduría y valencia, y lina mi corazón de compasión hacia los demás, perque pueda ser un canal de tu paz y bondad en el mundo. Que mi mente permanezca clara, mi corazón tranquilo y mi alma llena de fe, de manera que cada decisión que tome y cada acción que realice contribuya a difundir armonía, alegría y esperanza a quienes me rodean. Bendice a mi familia, amigos y todas las personas con los que cruz caminos hoy, protegiéndolos, llenándolos de salud, serenidad y felicidad, y guiándolos porque sientan tu presencia y tu amor en cada instante. Permite reconocer tus bendiciones en los detalles más simples, mantener la gratitud en mi corazón y vivir cada momento con devoción, humildad y fe, comprendiendo que cada experiencia es una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarme más a ti. Señor, que mis pensamientos son positivos, mis palabras edificantes, y mis acciones guiadas por tu luz, y tu amor infinito, de modo que cada gesto y cada palabra son un reflejo de tu misericordia y bondad. Ayúdame a mantenerme firme y confiado, incluso en momentos de incertidumbre, recordando que tu guía y protección están siempre presentes, y que cada desafío es una oportunidad para aprender, mejorar y fortalecer mi espíritu. Que mi día esté lleno de alegría, paz y esperanza, y que pueda compartir estos sentimientos con todos los que me rodean, sembrando amor, compasión y tranquilidad en cada encuentro. Gracias, Señor, por tu paciencia infinita, por tu protección constante y por recordarme que nunca estoy solo, que tu luz me acompaña en cada paso y que tu amor me sostiene en todo momento. Hoy deseo vivir con propósito, fe y gratitud, reconociendo que cada pensamiento, palabra y acción puede honrar tu gloria y refleja tu misericordia infinita. Que cada instante de este día sea un testimonio de tu amor, y que mi vida sea un ejemplo de devoción y esperanza, acercando más a ti y transmitiendo tu paz, alegría y bondad a todos los que me rodean. Señor, permíteme vivir plenamente, con humildad, gratitud y esperanza, valorando cada amenaza como una oportunidad para crecer espiritualmente, fortalecer mi espíritu y actuar siempre de acuerdo a tu voluntad. Que mi corazón permanezca firme, mi mente serena y mi alma llena de fe, porque pueda actuar con amor, servir con alegría y vivir con propósito, reflejando tu luz en cada instante de este día que comienza. Que cada paso que de hoy, Señor, esté guiado por tu sabiduría y que cada decisión refleje tu amor infinito y misericordioso. Gracias por el regalo de este nuevo amanecer, por la oportunidad de respirar, de vivir y de experimentar tus bendiciones en cada instante. Hoy deseo entregar todo lo que soy, mis pensamientos, mis palabras, mis emociones y acciones, confiando plenamente en que tu guía iluminará cada camino que tome y cada elección que haga. Señor, fortaleces mi espíritu para mantener la calma y la paciencia frente a los desafíos, y llena mi corazón de compasión, bondad y comprensión hacia los demás, porque pueda ser un canal de tu luz y paz en el mundo. Que mi mente permanezca clara, mi corazón sereno y mi alma firme en la fe, porque cada pensamiento positivo, palabra edificante y acción correcta son un reflejo de tu grandeza. Bendice a mi familia, amigos y a todas las personas que encuentran mi camino hoy, llenando sus vidas de protección, salud, alegría y serenidad, y guiándolos porque perciban tu presencia amorosa en cada momento. Inspírame a actuar con humildad, a ofrecer consuelo a los necesitados, a escuchar con atención y a responder con amor, entendiendo que cada gesto de bondad es un testimonio de tu misericordia y amor infinito. Señor, ayúdame a mantener la gratitud en mi corazón por cada detalle, por cada oportunidad y por cada enseñanza que recibo, comprendiendo que cada experiencia es una oportunidad
para crecer espiritualmente, y acercar más a ti. Que mis pensamientos, palabras y acciones de hoy, estén impregnados de tu luz, y reflejen la paz, la alegría y la esperanza que tú deseas, para mí y para quienes me rodean. Permite vivir este día con integridad, con fe y con un espíritu lleno de propósito, reconociendo que cada momento es una oportunidad para honrar tu nombre y sembrar amor, compasión y armonía. Señor, fortalece mi confianza, para que pueda enfrentar los desafíos sin tema, sabiendo que tu protección y tu guía están siempre conmigo, y que cada obstáculo puede convertirse en un aprendizaje y un crecimiento espiritual. Que este día esté lleno de serenidad, alegría y gratitud, y que pueda compartir estos sentimientos con quienes me rodean, transmitiendo amor, consuelo y esperanza en cada acción y palabra. Gracias, Señor, por tu paciencia, por tu guía constante y por recordarme que nunca estoy solo, que tu luz me acompaña y que tu amor me sostiene en todo momento. Hoy deseo vivir plenamente, con gratitud y devoción, reconociendo que cada amenaza es una oportunidad para crecer, fortalecer mi fe y reflejar tu misericordia en el mundo. Que mi corazón permanezca firme, mi mente clara y mi espíritu lleno de esperanza, porque pueda actuar con amor, servir con alegría y vivir cada instante según tu voluntad, reflejando siempre tu luz divina en todo lo que haga. Amado Señor, al comenzar este día deseo abrir mi corazón completamente a tu guía y a tu amor infinito, agradeciendo por el regalo de la vida, por la oportunidad de despertar y por cada momento que puedo experimentar bajo tu protección y misericordia. Gracias por la serenidad de esta amenaza, por cada respiro que fortalece mi espíritu y por la claridad que me das para discernir lo correcto y tomar decisiones que honran tu nombre en todo momento. Hoy entrego a tus manos cada pensamiento, cada palabra, cada emoción y cada acción que realizo, confiando en que todo estará guiado por tu sabiduría infinita y reflejará tu luz en la tierra. Señor, fortalece mi espíritu para mantener la paciencia ante los desafíos, la fe en los momentos de duda y la esperanza en cada circunstancia, recordando que cada prueba es una oportunidad para crecer, aprender y acercar más a ti. Permite actuar con integridad, compasión y bondad, porque mis palabras construyen y mis acciones inspiran amor, paz y armonía en quienes me rodean. Bendice a mi familia, mis amigos y a todas las personas que encuentro hoy, llenando sus vidas de salud, alegría, protección y fortaleza, y guiándolos para que puedan percibir tu presencia en cada instante, reconociendo tu amor y cuidado. Señor, ayúdame a mantener la gratitud en mi corazón, a valorar cada detalle, cada enseñanza y cada oportunidad que me das, comprendiendo que cada momento de este día es un regalo lleno de posibilidades para acercar más a ti y para reflejar tu gloria en la tierra. Que cada pensamiento positivo que tenga, cada palabra edificante que pronuncie y cada acción que realice son un reflejo de tu amor eterno, defendiendo paz, alegría y esperanza en el mundo que me rodea. Inspírame a escuchar con atención, a responder con cuidado y a actuar con intención, reconociendo que cada gesto, por pequeño que parezca, puede impactar la vida de otros y honrar tu nombre. Señor, permite mantenerme firme ante la adversidad, confiando en que tu guía y tu protección me acompañan siempre, y que cada desafío que enfrento es una oportunidad para crecer espiritualmente y fortalecer mi fe. Que mi día esté lleno de momentos de alegría, serenidad y gratitud, y que pueda compartir estos sentimientos con quienes me rodean, sembrando amor, compasión y tranquilidad en cada interacción. Gracias, Señor, por tu paciencia infinita, por tu constante cuidado y por recordarme que nunca estoy solo, que tu luz ilumina cada paso y que tu amor me sostiene en todo momento. Hoy deseo vivir con propósito, humildad y esperanza,
confiando que cada pensamiento, palabra y acción puede honra tu gloria y refleja tu misericordia infinita. Que cada instante de este día sea un testimonio de tu amor, y que mi vida sea un ejemplo de fe y gratitud, acercando más a ti y transmitiendo tu paz, alegría y bondad a todos los que me rodean. Señor, permíteme vivir plenamente, con devoción, gratitud y esperanza, valorando cada amenaza como una oportunidad para crecer espiritualmente, fortalecer mi espíritu y actuar siempre de acuerdo a tu voluntad. Que mi corazón permanezca firme, mi mente serena y mi alma llena de fe, porque pueda actuar con amor, servir con alegría y vivir con propósito, reflejando tu luz en cada instante de este día que comienza, confiando en que cada momento está lleno de tu gracia y que tu guía me acompaña sin cesar, Señor amado, llenando mi espíritu de esperanza. Mi corazón de paz y mi vida de propósito, acercando más a ti con cada paso que doy, reconociendo tu poder, tu misericordia y tu infinita bondad, y diciendo que todo lo que haga hoy sea un reflejo de tu luz en el mundo, fortaleciendo mi fe y la de aquellos que me rodean, levando consuelo, alegría y amor donde si necesario, Señor, porque solo tú eres la fuente de toda paz. Esperanza y amor verdadero, y hoy, en esta amenaza, confío plenamente en que cada instante está bajo tu protección y que tu mano guía cada uno de mis pasos, mis decisiones, mis pensamientos y mis acciones, llenando este día con tu presencia divina, enseñándome a vivir con gratitud, paciencia, compasión y fe inquebrantable, Señor. Porque cada momento de este día glorifique tu nombre y refleje tu infinito amor y misericordia en todos los aspectos de mi vida, fortaleciendo mi espíritu, iluminando mi mente y llenando mi corazón de esperanza, alegría y serenidad, Señor amado. Hoy y siempre. Despierto, Señor, con un corazón lleno de gratitud y esperanza, reconociendo que cada instante de este nuevo día es un regalo de tu infinita bondad. Gracias por la oportunidad de vivir, por cada respiración que fortalece mi espíritu y por la claridad que me das para tomar decisiones que honran tu nombre y reflejan tu amor eterno. Hoy deseo entregar cada pensamiento, palabra, emoción y acción, confiando plenamente en que tu guía iluminará mis pasos, y que todo lo que haga estará alineado con tu voluntad. Señor, fortalece mi espíritu para mantener la paciencia frente a los desafíos, la serenidad en momentos de incertidumbre y la valencia para enfrentar cualquier situación con fe y confianza en tu plan perfecto. Permíteme actuar con integridad, compasión y bondad, de manera que mis palabras construyan y mis acciones difundan paz, amor y esperanza a quienes me rodean. Bendice a mi familia, amigos y a todas las personas que encuentro hoy, llenando sus vidas de salud, alegría, protección y serenidad, y guiándolos porque sientan tu presencia y tu amor en cada instante. Inspírame a escuchar con atención, a responder con cuidado y a actuar con intención, recordando que cada gesto amable y cada palabra de amor puede impactar profundamente la vida de otros y honrar tu nombre. Señor, ayúdame a mantener la gratitud en mi corazón, a reconocer tus bendiciones en los detalles más simples y a vivir cada momento con devoción, humildad y fe, comprendiendo que cada experiencia es una oportunidad para crecer espiritualmente y acercar más a ti. Que mis pensamientos sean positivos, mis palabras edificantes y mis acciones guiadas por tu luz y amor infinitos, de manera que cada gesto y palabra refleje tu misericordia y bondad. Señor, permíteme mantenerme firme y confiado incluso ante la adversidad, recordando que tu protección y guía están siempre presentes y que cada desafío es una oportunidad para aprender y fortalecer mi espíritu. Que este día esté lleno de momentos de paz, alegría y gratitud, y que pueda compartir estos sentimientos con quienes me rodean, sembrando amor, compasión y bienestar en cada interacción. Gracias, Señor, por tu paciencia infinita, por tu presencia constante y por recordarme que nunca estoy solo,
que tu las illumina cada paso, y que tu ama mi sashen, te do momento. Hoy deseo vivir con propósito, devoción y gratitud, reconociendo que cada pensamiento, palabra y acción puede honrar tu gloria y refleja tu misericordia infinita. Que cada instante de este día sea un testimonio de tu ama, y que mi vida sea un ejemplo de fe y gratitud, acercando más a ti y transmitiendo tu paz, alegría y bondad a todos los que me rodean. Señor, permite vivir plenamente, con humildad, gratitud y esperanza, valorando cada amenaza como una oportunidad para crecer espiritualmente, fortalecer mi espíritu y actuar siempre de acuerdo a tu voluntad. Que mi corazón permanezca firme, mi mente serena y mi alma llena de fe, porque pueda actuar con amor, servir con alegría y vivir con propósito, reflejando tu luz en cada instante de este día que comienza, confiando en que cada momento está lleno de tu gracia, y que tu guía me acompaña sin cesar, Señor amado, llenando mi espíritu de esperanza. Mi corazón de paz y mi vida de propósito, acercando más a ti con cada paso que doy, reconociendo tu poder, tu misericordia y tu infinita bondad, y diciendo que todo lo que haga hoy sea un reflejo de tu luz en el mundo, fortaleciendo mi fe y la de quellos que me rodean, levando consuelo, alegría y amor si necesario, Señor, porque solo tú eres la fuente de toda paz. Esperanza y amor verdadero, y hoy, en esta amenaza, confío plenamente en que cada instante está bajo tu protección y que tu mano guía cada uno de mis pasos, mis decisiones, mis pensamientos y mis acciones, llenando este día con tu presencia divina, enseñándome a vivir con gratitud, paciencia, compasión y fe inquebrantable, Señor. Porque cada momento de este día glorifique tu nombre y refleje tu infinito amor y misericordia en todos los aspectos de mi vida, fortaleciendo mi espíritu, iluminando mi mente y llenando mi corazón de esperanza, alegría y serenidad, Señor amado. Hoy y siempre. Fortalece, Señor, mi espíritu en este nuevo día, para que pueda enfrentar cada desafío con paciencia, fe y confianza plena en tu guía divina. Gracias por regalarme la vida, por la oportunidad de despertar y por cada momento en que puedo sentir tu presencia y tu amor infinito. Hoy deseo entregar cada pensamiento, cada emoción, cada palabra y cada acción, confiando en que todo lo que haga estará guiado por tu sabiduría y reflejará tu luz en la tierra. Señor, permite que mi corazón permanezca abierto a tus enseñanzas, que mi mente esté clara y mi espíritu tranquilo, y que cada decisión que tome contribuya a difundir paz, amor y esperanza entre quienes me rodean. Bendice a mi familia, amigos y a todas las personas que encuentro hoy, llenando sus vidas de protección, salud, serenidad y alegría, y guiándolos porque sientan tu presencia y tu amor en cada instante. Inspírame a actuar con humildad, compasión y bondad, para que mis palabras construyan y mis acciones transmiten consuelo, amor y esperanza a quienes lo necesitan. Señor, ayúdame a mantener la gratitud en mi corazón, a reconocer tus bendiciones, incluso en los detalles más simples, y a vivir cada instante con devoción, fe y humildad, comprendiendo que cada experiencia es una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarme más a ti. Que mis pensamientos sean positivos, mis palabras edificantes, y mis acciones guiadas por tu luz y tu amor infinito, de manera que cada gesto y palabra refleje tu misericordia y bondad. Señor, permite mantenerme firme y confiado incluso ante la adversidad, recordando que tu protección y guía están siempre presentes, y que cada desafío es una oportunidad para aprender y fortalecer mi espíritu. Que este día esté lleno de momentos de paz, alegría y gratitud, y que pueda compartir estos sentimientos con quienes me rodean, sembrando amor, compasión y bienestar en cada interacción. Gracias, Señor, por tu paciencia infinita, por tu presencia constante y por recordarme que nunca estoy solo, que tu luz ilumina cada paso y que tu amor me sostiene en todo momento.
Hoy deseo vivir con propósito, devoción y gratitud, reconociendo que cada pensamiento, palabra y acción puede honrar tu gloria y refleja tu misericordia infinita. Que cada instante de este día sea un testimonio de tu amor, y que mi vida sea un ejemplo de fe y gratitud, acercando más a ti y transmitiendo tu paz, alegría y bondad a todos los que me rodean. Señor, permíteme vivir plenamente, con humildad, gratitud y esperanza, valorando cada amenaza como una oportunidad para crecer espiritualmente, fortalecer mi espíritu y actuar siempre de acuerdo a tu voluntad. Que mi corazón permanezca firme, mi mente serena y mi alma llena de fe, porque pueda actuar con amor, servir con alegría y vivir con propósito, reflejando tu luz en cada instante de este día que comienza, confiando en que cada momento está lleno de tu gracia y que tu guía me acompaña sin cesar, Señor amado, llenando mi espíritu de esperanza. Mi corazón de paz y mi vida de propósito, acercando más a ti con cada paso que doy, reconociendo tu poder, tu misericordia y tu infinita bondad, y diciendo que todo lo que haga hoy sea un reflejo de tu luz en el mundo, fortaleciendo mi fe y la de quellos que me rodean, levando consuelo, alegría y amor don si necesario, Señor, porque solo tú eres la fuente de toda paz. Esperanza y amor verdadero, y hoy, en esta amenaza, confío plenamente en que cada instante está bajo tu protección y que tu mano guía cada uno de mis pasos, mis decisiones, mis pensamientos y mis acciones, llenando este día con tu presencia divina, enseñándome a vivir con gratitud, paciencia, compasión y fe inquebrantable, Señor. Porque cada momento de este día glorifique tu nombre y refleje tu infinito amor y misericordia en todos los aspectos de mi vida, fortaleciendo mi espíritu, iluminando mi mente y llenando mi corazón de esperanza, alegría y serenidad, Señor amado. Hoy y siempre. Alegría y paz, Señor, llenan mi corazón al comenzar este día, y agradezco profundamente la oportunidad de vivir bajo tu protección y guía infinita. Gracias por cada respiración, por cada momento de claridad y por la serenidad que me brindas al despertar, recordando que tu amor me acompaña en cada instante. Hoy entrego a tus manos mis pensamientos, palabras, acciones y emociones, confiando en que cada decisión que tome será guiada por tu sabiduría y reflejará tu luz en el mundo que me rodea. Señor, fortalece mi espíritu para mantener la paciencia y la confianza frente a los desafíos, y permite que mi corazón permanezca abierto a recibir tus bendiciones y a reconocer tu presencia en cada detalle de mi vida. Inspírame a actuar con bondad, compasión y humildad, porque mis palabras construyen y mis acciones difunden paz, amor y esperanza, levando consuelo a quienes lo necesitan y reflejando tu misericordia en todo momento. Bendice a mi familia, amigos y todas las personas que cruzan mi camino hoy, llenando sus vidas de salud, alegría, protección y fortaleza, y guiándolos para que perciban tu amor y tu presencia divina en cada instante. Señor, ayúdame a mantener la gratitud en mi corazón, a valorar cada enseñanza y cada oportunidad que me das, comprendiendo que cada experiencia es una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarme más a ti. Que mis pensamientos sean positivos, mis palabras edificantes y mis acciones guiadas por tu luz y tu amor infinito, de manera que cada gesto refleje tu bondad y misericordia. Señor, permíteme mantenerme firme y confiado, incluso en momentos de adversidad, recordando que tu guía y protección están siempre conmigo, y que cada desafío es una oportunidad para aprender y fortalecer mi espíritu. Que este día esté lleno de alegría, paz y gratitud, y que pueda compartir estos sentimientos con quienes me rodean, sembrando amor, compasión y bienestar en cada interacción. Gracias, Señor, por tu paciencia infinita, por tu presencia constante y por recordarme que nunca estoy solo, que tu luz ilumina cada paso y que tu amor me sostiene en todo momento. Hoy deseo vivir con propósito,
devoción y gratitud, reconociendo que cada pensamiento, palabra y acción puede honra tu gloria y refleja tu misericordia infinita. Que cada instante de este día sea un testimonio de tu amor, y que mi vida sea un ejemplo de fe y gratitud, acercando más a ti y transmitiendo tu paz, alegría y bondad a todos los que me rodean. Señor, permíteme vivir plenamente, con humildad, gratitud y esperanza, valorando cada amenaza como una oportunidad para crecer espiritualmente, fortalecer mi espíritu y actuar siempre de acuerdo a tu voluntad. Que mi corazón permanezca firme, mi mente serena y mi alma llena de fe, porque pueda actuar con amor, servir con alegría y vivir con propósito, reflejando tu luz en cada instante de este día que comienza, confiando en que cada momento está lleno de tu gracia y que tu guía me acompaña sin cesar, Señor amado, llenando mi espíritu de esperanza. Mi corazón de paz y mi vida de propósito, acercando más a ti con cada paso que doy, reconociendo tu poder, tu misericordia y tu infinita bondad, y diciendo que todo lo que haga hoy sea un reflejo de tu luz en el mundo, fortaleciendo mi fe y la de aquellos que me rodean, levando consuelo, alegría y amor donde si necesario, Señor, porque solo tú eres la fuente de toda paz. Esperanza y amor verdadero, y hoy, en esta amenaza, confío plenamente en que cada instante está bajo tu protección y que tu mano guía cada uno de mis pasos, mis decisiones, mis pensamientos y mis acciones, llenando este día con tu presencia divina, enseñándome a vivir con gratitud, paciencia, compasión y fe inquebrantable, Señor. Porque cada momento de este día glorifique tu nombre y refleje tu infinito amor y misericordia en todos los aspectos de mi vida, fortaleciendo mi espíritu, iluminando mi mente y llenando mi corazón de esperanza, alegría y serenidad, Señor amado. Hoy y siempre. Luminoso Señor, al iniciar este día coloco mi corazón y mi espíritu en tus manos, reconociendo tu amor infinito y la guía constante que me brindas en cada paso que doy. Gracias por el regalo de la vida, por cada respiración que fortalece mi ser, y por la claridad que ilumina mi mente y mi alma, recordando que cada instante es una oportunidad para crecer y acercarme más a ti. Hoy deseo entregar todos mis pensamientos, palabras, emociones y acciones, confiando plenamente en que cada decisión estará guiada por tu sabiduría y reflejará tu luz en cada interacción y elección que haga. Señor, fortalece mi espíritu para enfrentar los desafíos con paciencia, fe y confianza, y permite que mi corazón permanezca abierto para recibir tus bendiciones, reconocer en cada detalle y actuar siempre con compasión, bondad y amor hacia los demás. Bendice a mi familia, mis amigos y todas las personas que se cruzan en mi camino hoy, llenando sus vidas de salud, alegría, protección y serenidad, y guiándolos para que puedan sentir tu presencia en cada instante y reconocer tu amor infinito. Inspírame a actuar con integridad, a hablar con sabiduría y a escuchar con atención, comprendiendo que cada gesto amable, cada palabra de apoyo y cada acción generosa puede reflejar tu gloria y misericordia en el mundo. Señor, ayúdame a mantener la gratitud en mi corazón, a valorar cada enseñanza, cada oportunidad y cada experiencia que me das, comprendiendo que cada momento de este día es una oportunidad para crecer espiritualmente y fortalecer mi relación contigo. Que mis pensamientos sean positivos, mis palabras edificantes, y mis acciones guiadas por tu luz, de manera que cada gesto refleje tu amor y misericordia infinitos. Señor, permíteme mantenerme firme y confiado, incluso ante la adversidad, recordando que tu guía y protección están siempre conmigo, y que cada desafío es una oportunidad para aprender y crecer espiritualmente. Que este día esté lleno de momentos de paz, alegría y gratitud, y que pueda compartir estos sentimientos con quienes me rodean, sembrando amor, compasión y bienestar en cada interacción. Gracias, Señor, por tu paciencia infinita, por tu presencia constante y por recordarme
que nunca estoy solo, que tu luz ilumina cada paso, y que tu ama mi sasión, te do momento. Hoy deseo vivir con propósito, devoción y gratitud, reconociendo que cada pensamiento, palabra y acción puede honrar tu gloria y refleja tu misericordia infinita. Que cada instante de este día sea un testimonio de tu ama, y que mi vida sea un ejemplo de fe y gratitud, acercando más a ti y transmitiendo tu paz, alegría y bondad a todos los que me rodean. Señor, permite-me vivir plenamente, con humildad, gratitud y esperanza, valorando cada amenaza como una oportunidad para crecer espiritualmente, fortalecer mi espíritu y actuar siempre de acuerdo a tu voluntad. Que mi corazón permanezca firme, mi mente serena y mi alma llena de fe, porque pueda actuar con amor, servir con alegría y vivir con propósito, reflejando tu luz en cada instante de este día que comienza, confiando en que cada momento está lleno de tu gracia y que tu guía me acompaña sin cesar, Señor amado, llenando mi espíritu de esperanza. Mi corazón de paz y mi vida de propósito, acercando más a ti con cada paso que doy, reconociendo tu poder, tu misericordia y tu infinita bondad, y diciendo que todo lo que haga hoy sea un reflejo de tu luz en el mundo, fortaleciendo mi fe y la de quellos que me rodean, levando consuelo, alegría y amor donde si necesario, Señor, porque solo tú eres la fuente de toda paz. Esperanza y amor verdadero, y hoy, en esta amenaza, confío plenamente en que cada instante está bajo tu protección y que tu mano guía cada uno de mis pasos, mis decisiones, mis pensamientos y mis acciones, llenando este día con tu presencia divina, enseñándome a vivir con gratitud, paciencia, compasión y fe inquebrantable, Señor. Porque cada momento de este día glorifique tu nombre y refleje tu infinito amor y misericordia en todos los aspectos de mi vida, fortaleciendo mi espíritu, iluminando mi mente y llenando mi corazón de esperanza, alegría y serenidad, Señor amado. Hoy y siempre. Misericordioso Señor, al iniciar este día pongo mi corazón y mi alma en tus manos, confiando plenamente en tu guía y protección divina. Gracias por el regalo de la vida, por la oportunidad de despertar y respirar un nuevo día lleno de posibilidades, por la claridad que me das para tomar decisiones correctas, y por la paz que llena mi espíritu al reconocer tu presencia en cada instante. Hoy deseo entregar todos mis pensamientos, emociones, palabras y acciones, confiando en que cada paso que de estará alineado con tu voluntad y reflejará tu luz y amor infinitos. Señor, fortalece mi espíritu para mantenerme firme frente a cualquier desafío, para actuar con paciencia y serenidad, y para vivir con humildad y gratitud, reconociendo que cada experiencia es una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarme más a ti. Que mi corazón permanezca abierto, mis palabras son edificantes y mis acciones reflejen tu misericordia, levando consuelo, alegría y esperanza a quienes me rodean. Bendice a mi familia, amigos y a todas las personas que cruzan mi camino hoy, llenando sus vidas de salud, felicidad, protección y fortaleza, y guiándolos porque sienten tu amor y tu presencia divina en cada instante. Inspírame a actuar con integridad, a hablar con cuidado y a escuchar con atención, comprendiendo que cada gesto amable y cada palabra de apoyo puede impactar profundamente la vida de otros y glorificar tu nombre. Señor, ayúdame a mantener la gratitud en mi corazón, a reconocer tus bendiciones, incluso en los detalles más simples, y a vivir cada momento con devoción, fe y humildad, comprendiendo que cada situación es una oportunidad para aprender y acercarme más a ti. Que mis pensamientos son positivos, mis palabras edificantes, y mis acciones guiadas por tu luz y amor infinito, de manera que cada gesto y palabra refleje tu bondad y misericordia. Señor, permite-me mantenerme firme y confiado, incluso ante la adversidad, recordando que tu guía y protección están siempre presentes y que cada desafío es una oportunidad
para aprender y fortaleza mi espíritu. Quest dia este lleno de momentos de paz, alegría y gratitud, y que pueda compartir estos sentimientos con quienes me rodean, sembrando amor, compasión y bienestar en cada interacción. Gracias, Señor, por tu paciencia infinita, por tu presencia constante y por recordarme que nunca estoy solo, que tu luz ilumina cada paso y que tu amor me sostiene en todo momento. Hoy deseo vivir con propósito, devoción y gratitud, reconociendo que cada pensamiento, palabra y acción puede honrar tu gloria y refleja tu misericordia infinita. Que cada instante de este día sea un testimonio de tu amor, y que mi vida sea un ejemplo de fe y gratitud, acercando más a ti y transmitiendo tu paz, alegría y bondad a todos los que me rodean. Señor, permíteme vivir plenamente, con humildad, gratitud y esperanza, valorando cada amenaza como una oportunidad para crecer espiritualmente, fortalecer mi espíritu y actuar siempre de acuerdo a tu voluntad. Que mi corazón permanezca firme, mi mente serena y mi alma llena de fe, porque pueda actuar con amor, servir con alegría y vivir con propósito, reflejando tu luz en cada instante de este día que comienza, confiando en que cada momento está lleno de tu gracia y que tu guía me acompaña sin cesar, Señor amado, llenando mi espíritu de esperanza. Mi corazón de paz y mi vida de propósito, acercando más a ti con cada paso que doy, reconociendo tu poder, tu misericordia y tu infinita bondad, y diciendo que todo lo que haga hoy sea un reflejo de tu luz en el mundo, fortaleciendo mi fe y la de quellos que me rodean, levando consuelo, alegría y amor donde si necesario, Señor, porque solo tú eres la fuente de toda paz. Esperanza y amor verdadero, y hoy, en esta amenaza, confío plenamente en que cada instante está bajo tu protección y que tu mano guía cada uno de mis pasos, mis decisiones, mis pensamientos y mis acciones, llenando este día con tu presencia divina, enseñándome a vivir con gratitud, paciencia, compasión y fe inquebrantable, Señor. Porque cada momento de este día glorifique tu nombre y refleje tu infinito amor y misericordia en todos los aspectos de mi vida, fortaleciendo mi espíritu, iluminando mi mente y llenando mi corazón de esperanza, alegría y serenidad, Señor amado. Hoy y siempre. Nunca dejo de agradecerte, Señor, por este nuevo día lleno de oportunidades, por el regalo de la vida, y por cada respiración que fortalece mi espíritu y me recuerda tu amor infinito. Hoy entrego a tus manos mis pensamientos, palabras, emociones y acciones, confiando plenamente en que cada paso que estará guiado por tu sabiduría y reflejará tu luz y misericordia en el mundo que me rodea. Señor, fortalece mi corazón para enfrentar los desafíos con paciencia y fe, y permite que mi mente permanezca clara y enfocada en lo que es correcto, mientras mi espíritu se llena de esperanza y serenidad. Ayúdame a actuar con compasión, humildad y bondad, porque mis palabras construyen y mis acciones transmiten paz, amor y consuelo a quienes lo necesitan, siendo un reflejo de tu luz y tu amor eterno. Bendice a mi familia, amigos y todas las personas que cruzan mi camino hoy, llenando sus vidas de protección, salud, alegría y fortaleza, y guiándolos para que sientan tu presencia divina en cada instante. Inspírame a mantener la gratitud en mi corazón, a reconocer tus bendiciones en cada detalle, por más pequeño que sea, y a vivir cada momento con devoción y fe, comprendiendo que cada experiencia es una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarme más a ti. Que mis pensamientos sean positivos, mis palabras edificantes, y mis acciones guiadas por tu luz y tu amor infinito, de modo que cada gesto y cada palabra refleje tu bondad y misericordia. Señor, permíteme mantenerme firme y confiado ante cualquier adversidad, recordando que tu guía y tu protección están siempre presentes y que cada desafío es una oportunidad para aprender y fortalecer mi espíritu. Que este día esté lleno de momentos de paz, alegría y gratitud, y que pueda compartir estos sentimientos
con quins mi rodian, sembrando ama, compasión y bienestar en cada interacción. Gracias, Señor, por tu paciencia infinita, por tu presencia constante y por recordarme que nunca estoy solo, que tu luz ilumina cada paso y que tu ama mi sostiene en todo momento. Hoy deseo vivir con propósito, devoción y gratitud, reconociendo que cada pensamiento, palabra y acción puede honrar tu gloria y refleja tu misericordia infinita. Que cada instante de este día sea un testimonio de tu ama, y que mi vida sea un ejemplo de fe y gratitud, acercando más a ti y transmitiendo tu paz, alegría y bondad a todos los que me rodean. Señor, permíteme vivir plenamente, con humildad, gratitud y esperanza, valorando cada amenaza como una oportunidad para crecer espiritualmente, fortalecer mi espíritu y actuar siempre de acuerdo a tu voluntad. Que mi corazón permanezca firme, mi mente serena y mi alma llena de fe, porque pueda actuar con ama, servir con alegría y vivir con propósito, reflejando tu luz en cada instante de este día que comienza, confiando en que cada momento está lleno de tu gracia y que tu guía me acompaña sin cesar, Señor amado, llenando mi espíritu de esperanza. Mi corazón de paz y mi vida de propósito, acercando más a ti con cada paso que doy, reconociendo tu poder, tu misericordia y tu infinita bondad, y diciendo que todo lo que haga hoy sea un reflejo de tu luz en el mundo, fortaleciendo mi fe y la de quellos que me rodean, levando consuelo, alegría y amadón si necesario, Señor, porque solo tú eres la fuente de toda paz. Esperanza y ama verdadero, y hoy, en esta amenaza, confío plenamente en que cada instante está bajo tu protección y que tu mano guía cada uno de mis pasos, mis decisiones, mis pensamientos y mis acciones, llenando este día con tu presencia divina, enseñándome a vivir con gratitud, paciencia, compasión y fe inquebrantable, Señor. Porque cada momento de este día glorifique tu nombre y refleje tu infinito amor y misericordia en todos los aspectos de mi vida, fortaleciendo mi espíritu, iluminando mi mente y llenando mi corazón de esperanza, alegría y serenidad, Señor amado. Hoy y siempre. Observador y amoroso Señor, al comenzar este día elevo mi corazón hacia ti, agradeciendo por el regalo de la vida y por cada respiración que fortalece mi espíritu, recordando que tu guía está siempre presente en cada instante. Hoy entrego a tus manos mis pensamientos, palabras, emociones y acciones, confiando plenamente en que cada decisión que tome estará guiada por tu sabiduría infinita y reflejará tu luz y misericordia en el mundo que me rodea. Señor, fortalece mi corazón para mantenerme sereno y paciente frente a cualquier desafío, y permite que mi mente permanezca clara y mi espíritu lleno de esperanza y confianza en tu plan perfecto. Inspírame a actuar con compasión, humildad y bondad, porque mis palabras edifican y mis acciones transmiten paz, amor y alegría quienes lo necesitan, siendo un reflejo de tu luz y tu amor eterno. Bendice a mi familia, amigos y todas las personas que se cruzan en mi camino hoy, llenando sus vidas de salud, protección, alegría y serenidad, y guiándolos porque perciben tu presencia divina en cada instante. Señor, ayúdame a mantener la gratitud en mi corazón, a reconocer tus bendiciones, incluso en los detalles más simples, y a vivir cada momento con devoción, fe y humildad, comprendiendo que cada experiencia es una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarme más a ti. Que mis pensamientos sean positivos, mis palabras edificantes y mis acciones guiadas por tu luz y amor infinitos, de modo que cada gesto refleje tu bondad y misericordia. Señor, permíteme mantenerme firme y confiado, incluso ante la adversidad, recordando que tu guía y protección están siempre presentes y que cada desafío es una oportunidad para aprender y fortalecer mi espíritu. Que este día esté lleno de momentos de paz, alegría y gratitud, y que pueda compartir estos sentimientos con quienes me rodean, sembrando amor, compasión y bienestar en cada interacción. Gracias, Señor,
por tu paciencia infinita, por tu presencia constante y por recordarme que nunca estoy solo, que tu luz ilumina cada paso y que tu amor me sostiene en todo momento. Hoy deseo vivir con propósito, devoción y gratitud, reconociendo que cada pensamiento, palabra y acción puede honrar tu gloria y refleja tu misericordia infinita. Que cada instante de este día sea un testimonio de tu amor, y que mi vida sea un ejemplo de fe y gratitud, acercando más a ti y transmitiendo tu paz, alegría y bondad a todos los que me rodean. Señor, permíteme vivir plenamente, con humildad, gratitud y esperanza, valorando cada amenaza como una oportunidad para crecer espiritualmente, fortalecer mi espíritu y actuar siempre de acuerdo a tu voluntad. Que mi corazón permanezca firme, mi mente serena y mi alma llena de fe, porque pueda actuar con amor, servir con alegría y vivir con propósito, reflejando tu luz en cada instante de este día que comienza, confiando en que cada momento está lleno de tu gracia y que tu guía me acompaña sin cesar, Señor amado, llenando mi espíritu de esperanza. Mi corazón de paz y mi vida de propósito, acercando más a ti con cada paso que doy, reconociendo tu poder, tu misericordia y tu infinita bondad, y diciendo que todo lo que haga hoy sea un reflejo de tu luz en el mundo, fortaleciendo mi fe y la de quellos que me rodean, levando consuelo, alegría y amor donde si necesario, Señor, porque solo tú eres la fuente de toda paz. Esperanza y amor verdadero, y hoy, en esta amenaza, confío plenamente en que cada instante está bajo tu protección y que tu mano guía cada uno de mis pasos, mis decisiones, mis pensamientos y mis acciones, llenando este día con tu presencia divina, enseñándome a vivir con gratitud, paciencia, compasión y fe inquebrantable, Señor. Porque cada momento de este día glorifique tu nombre y refleje tu infinito amor y misericordia en todos los aspectos de mi vida, fortaleciendo mi espíritu, iluminando mi mente y llenando mi corazón de esperanza, alegría y serenidad, Señor amado. Hoy y siempre. Próspero y amoroso Señor, al iniciar este día coloco mi corazón y mi espíritu en tus manos, agradeciendo por la oportunidad de despertar y por cada respiración que fortalece mi cuerpo y alma, recordando que tu presencia y tu guía están siempre conmigo. Hoy deseo entregar todos mis pensamientos, palabras, emociones y acciones, confiando plenamente en que cada paso que de estará alineado con tu voluntad y reflejará tu luz y misericordia en todo lo que haga. Señor, fortalece mi espíritu para mantenerme sereno y paciente frente a cualquier desafío, y permite que mi mente permanezca clara y mi corazón lleno de esperanza y confianza en tu plan perfecto. Inspírame a actuar con compasión, humildad y bondad, porque mis palabras edifican y mis acciones transmiten paz, amor y alegría quienes me rodean, siendo un reflejo de tu luz y tu amor eterno. Bendice a mi familia, amigos y a todas las personas que cruzan mi camino hoy, llenando sus vidas de protección, salud, alegría y serenidad, y guiándolos para que perciban tu presencia divina en cada instante. Señor, ayúdame a mantener la gratitud en mi corazón, a reconocer tus bendiciones, incluso en los detalles más simples, y a vivir cada momento con devoción, fe y humildad, comprendiendo que cada experiencia es una oportunidad para crecer espiritualmente y acercarme más a ti. Que mis pensamientos sean positivos, mis palabras edificantes, y mis acciones guiadas por tu luz y tu amor infinito, de modo que cada gesto refleje tu bondad y misericordia. Señor, permíteme mantenerme firme y confiado, incluso ante la adversidad, recordando que tu guía y protección están siempre presentes y que cada desafío es una oportunidad para aprender y fortalecer mi espíritu. Que este día esté lleno de momentos de paz, alegría y gratitud, y que pueda compartir estos sentimientos con quienes me rodean, sembrando amor, compasión y bienestar en cada interacción. Gracias, Señor, por tu paciencia infinita, por tu presencia constante y por recordarme que nunca estoy solo,
que tú las ilumina cada paso, y que tú ama mi sasión, te do momento. Hoy deseo vivir con propósito, devoción y gratitud, reconociendo que cada pensamiento, palabra y acción puede honra tu gloria y refleja tu misericordia infinita. Que cada instante de este día sea un testimonio de tu ama, y que mi vida sea un ejemplo de fe y gratitud, acercando más a ti y transmitiendo tu paz, alegría y bondad a todos los que me rodean. Señor, permite vivir plenamente, con humildad, gratitud y esperanza, valorando cada amenaza como una oportunidad para crecer espiritualmente, fortalecer mi espíritu y actuar siempre de acuerdo a tu voluntad. Que mi corazón permanezca firme, mi mente serena y mi alma llena de fe, porque pueda actuar con amor, servir con alegría y vivir con propósito, reflejando tu luz en cada instante de este día que comienza, confiando en que cada momento está lleno de tu gracia y que tu guía me acompaña sin cesar, Señor amado, llenando mi espíritu de esperanza. Mi corazón de paz y mi vida de propósito, acercando más a ti con cada paso que doy, reconociendo tu poder, tu misericordia y tu infinita bondad, y diciendo que todo lo que haga hoy sea un reflejo de tu luz en el mundo, fortaleciendo mi fe y la de aquellos que me rodean, levando consuelo, alegría y amor si necesario, Señor, porque solo tú eres la fuente de toda paz. Esperanza y amor verdadero, y hoy, en esta amenaza, confío plenamente en que cada instante está bajo tu protección y que tu mano guía cada uno de mis pasos, mis decisiones, mis pensamientos y mis acciones, llenando este día con tu presencia divina, enseñándome a vivir con gratitud, paciencia, compasión y fe inquebrantable, Señor. Porque cada momento de este día glorifique tu nombre y refleje tu infinito amor y misericordia en todos los aspectos de mi vida, fortaleciendo mi espíritu, iluminando mi mente y llenando mi corazón de esperanza, alegría y serenidad, Señor amado. Hoy y siempre. Renovado y lleno de esperanza, Señor, comienzo este día entregando mi corazón y mi espíritu a tu guía y protección infinita, agradeciendo profundamente por el regalo de la vida y por la oportunidad de despertar un mundo lleno de posibilidades y bendiciones. Hoy pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción, cada palabra y cada acción, confiando en que todo estará guiado por tu sabiduría y reflejará tu luz y tu amor en cada instante de mi jornada. Señor, fortalece mi corazón para enfrentar los desafíos con paciencia, fe y confianza, y permite que mi mente permanezca clara y mi espíritu lleno de serenidad y esperanza, sabiendo que cada situación es una oportunidad para crecer y acercarme más a ti. Inspírame a actuar con bondad, humildad y compasión, porque mis palabras edifican y mis acciones difunden paz, amor y alegría, levando consuelo a quienes lo necesitan y reflejando tu misericordia en cada gesto. Bendice a mi familia, amigos y todas las personas que cruzan mi camino hoy, llenando sus vidas de protección, salud, alegría y fortaleza, y guiándolos porque perciben tu presencia divina en cada instante y reconozcan tu amor eterno. Señor, ayúdame a mantener la gratitud en mi corazón, a valorar cada detalle, cada enseñanza y cada oportunidad que me das, comprendiendo que cada momento es una oportunidad para crecer espiritualmente y fortalecer mi relación contigo. Que mis pensamientos sean positivos, mis palabras edificantes, y mis acciones guiadas por tu luz y tu amor infinito, de manera que cada gesto y cada palabra refleje tu bondad y misericordia. Señor, permite mantenerme firme y confiado ante cualquier adversidad, recordando que tu guía y protección están siempre presentes y que cada desafío es una oportunidad para aprender y fortalecer mi espíritu. Que este día esté lleno de momentos de paz, alegría y gratitud, y que pueda compartir estos sentimientos con quienes me rodean, sembrando amor, compasión y bienestar en cada interacción. Gracias, Señor, por tu paciencia infinita, por tu presencia constante y por recordarme que nunca estoy solo,
que tu las ilumina cada paso, y que tu ama mi sashen, te do momento. Hoy deseo vivir con propósito, devoción y gratitud, reconociendo que cada pensamiento, palabra y acción puede honrar tu gloria y refleja tu misericordia infinita. Que cada instante de este día sea un testimonio de tu ama, y que mi vida sea un ejemplo de fe y gratitud, acercando más a ti y transmitiendo tu paz, alegría y bondad a todos los que me rodean. Señor, permíteme vivir plenamente, con humildad, gratitud y esperanza, valorando cada amenaza como una oportunidad para crecer espiritualmente, fortalecer mi espíritu y actuar siempre de acuerdo a tu voluntad. Que mi corazón permanezca firme, mi mente serena y mi alma llena de fe, porque pueda actuar con amor, servir con alegría y vivir con propósito, reflejando tu luz en cada instante de este día que comienza, confiando en que cada momento está lleno de tu gracia, y que tu guía me acompaña sin cesar, Señor amado, llenando mi espíritu de esperanza. Mi corazón de paz y mi vida de propósito, acercando más a ti con cada paso que doy, reconociendo tu poder, tu misericordia y tu infinita bondad, y diciendo que todo lo que haga hoy sea un reflejo de tu luz en el mundo, fortaleciendo mi fe y la de quellos que me rodean, levando consuelo, alegría y amor donde si necesario, Señor, porque solo tú eres la fuente de toda paz. Esperanza y amor verdadero, y hoy, en esta amenaza, confío plenamente en que cada instante está bajo tu protección y que tu mano guía cada uno de mis pasos, mis decisiones, mis pensamientos y mis acciones, llenando este día con tu presencia divina, enseñándome a vivir con gratitud, paciencia, compasión y fe inquebrantable, Señor. Porque cada momento de este día glorifique tu nombre y refleje tu infinito amor y misericordia en todos los aspectos de mi vida, fortaleciendo mi espíritu, iluminando mi mente y llenando mi corazón de esperanza, alegría y serenidad, Señor amado. Hoy y siempre. Sabio y misericordioso Señor, al iniciar este día pongo mi corazón y mi mente en tus manos, reconociendo tu amor infinito y la guía constante que me brindas en cada paso que doy. Gracias por el regalo de la vida, por cada respiración que fortalece mi espíritu, y por la claridad que ilumina mi mente y alma, recordando que cada instante es una oportunidad para crecer y acercarme más a ti. Hoy deseo entregar todos mis pensamientos, palabras, emociones y acciones, confiando plenamente en que cada decisión que tome estará guiada por tu sabiduría y reflejará tu luz en el mundo que me rodea. Señor, fortalece mi corazón, permite la paciencia y la confianza frente a cualquier desafío, y permite que mi mente permanezca clara y mi espíritu lleno de serenidad y esperanza, sabiendo que cada situación es una oportunidad para aprender, mejorar y acercarme más a ti. Inspírame a actuar con bondad, humildad y compasión, para que mis palabras construyan y mis acciones transmiten paz, amor y alegría, levando consuelo a quienes lo necesitan y reflejando tu misericordia en cada gesto. Bendice a mi familia, amigos y todas las personas que cruzan mi camino hoy, llenando sus vidas de protección, salud, alegría y fortaleza, y guiándolos para que perciban tu presencia divina en cada instante y reconozcan tu amor eterno. Señor, ayúdame a mantener la gratitud en mi corazón, a valorar cada detalle, cada enseñanza y cada oportunidad que me das, comprendiendo que cada momento es una oportunidad para crecer espiritualmente y fortalecer mi relación contigo. Que mis pensamientos sean positivos, mis palabras edificantes, y mis acciones guiadas por tu luz y tu amor infinito, de modo que cada gesto refleje tu bondad y misericordia. Señor, permíteme mantenerme firme y confiado, incluso ante la adversidad, recordando que tu guía y protección están siempre presentes y que cada desafío es una oportunidad para aprender y fortalecer mi espíritu. Que este día esté lleno de momentos de paz, alegría y gratitud, y que pueda compartir estos sentimientos con quienes me rodean, sembrando amor,
compasión y bienestar en cada interacción. Gracias, Señor, por tu paciencia infinita, por tu presencia constante y por recordarme que nunca estoy solo, que tu luz ilumina cada paso y que tu ama mi sostiene en todo momento. Hoy deseo vivir con propósito, devoción y gratitud, reconociendo que cada pensamiento, palabra y acción puede honrar tu gloria y refleja tu misericordia infinita. Que cada instante de este día sea un testimonio de tu amor, y que mi vida sea un ejemplo de fe y gratitud, acercando más a ti y transmitiendo tu paz, alegría y bondad a todos los que me rodean. Señor, permíteme vivir plenamente, con humildad, gratitud y esperanza, valorando cada amenaza como una oportunidad para crecer espiritualmente, fortalecer mi espíritu y actuar siempre de acuerdo a tu voluntad. Que mi corazón permanezca firme, mi mente serena y mi alma llena de fe, porque pueda actuar con amor, servir con alegría y vivir con propósito, reflejando tu luz en cada instante de este día que comienza, confiando en que cada momento está lleno de tu gracia y que tu guía me acompaña sin cesar, Señor amado, llenando mi espíritu de esperanza. Mi corazón de paz y mi vida de propósito, acercando más a ti con cada paso que doy, reconociendo tu poder, tu misericordia y tu infinita bondad, y diciendo que todo lo que haga hoy sea un reflejo de tu luz en el mundo, fortaleciendo mi fe y la de quellos que me rodean, levando consuelo, alegría y amor si necesario, Señor, porque solo tú eres la fuente de toda paz. Esperanza y amor verdadero, y hoy, en esta amenaza, confío plenamente en que cada instante está bajo tu protección y que tu mano guía cada uno de mis pasos, mis decisiones, mis pensamientos y mis acciones, llenando este día con tu presencia divina, enseñándome a vivir con gratitud, paciencia, compasión y fe inquebrantable, Señor. Porque cada momento de este día glorifique tu nombre y refleje tu infinito amor y misericordia en todos los aspectos de mi vida, fortaleciendo mi espíritu, iluminando mi mente y llenando mi corazón de esperanza, alegría y serenidad, Señor amado. Hoy y siempre. Tranquilo y agradecido, Señor, inicio este día colocando mi corazón y mi espíritu en tus manos, confiando plenamente en tu guía y protección infinita. Gracias por permitirme despertar, por cada respiración que fortalece mi cuerpo y mi alma, y por la claridad que me das para discernir lo correcto y tomar decisiones que honran tu nombre en todo momento. Hoy deseo entregar todos mis pensamientos, palabras, emociones y acciones, confiando en que cada paso que de estará alineado con tu voluntad y reflejará tu luz y tu amor en cada interacción y elección que haga. Señor, fortalece mi espíritu para mantener la paciencia y la confianza frente a cualquier desafío, y permite que mi mente permanezca clara y mi corazón lleno de esperanza y fe, sabiendo que cada situación es una oportunidad para crecer y acercarme más a ti. Inspírame a actuar con bondad, humildad y compasión, para que mis palabras construyan y mis acciones transmiten paz, amor y alegría, levando consuelo a quienes lo necesitan y reflejando tu misericordia en cada gesto. Bendice a mi familia, amigos y todas las personas que cruzan mi camino hoy, llenando sus vidas de protección, salud, alegría y fortaleza, y guiándolos para que perciban tu presencia divina en cada instante. Señor, ayúdame a mantener la gratitud en mi corazón, a valorar cada detalle, cada enseñanza y cada oportunidad que me das, comprendiendo que cada momento es una oportunidad para crecer espiritualmente y fortalecer mi relación contigo. Que mis pensamientos sean positivos, mis palabras edificantes, y mis acciones guiadas por tu luz y tu amor infinito, de modo que cada gesto refleje tu bondad y misericordia. Señor, permíteme mantenerme firme y confiado, incluso ante la adversidad, recordando que tu guía y protección están siempre presentes y que cada desafío es una oportunidad para aprender y fortalecer mi espíritu. Que este día esté lleno de momentos de paz, alegría y gratitud,
y que pueda compartir estos sentimientos con quienes me rodean, sembrando amor, compasión y bienestar en cada interacción. Gracias, Señor, por tu paciencia infinita, por tu presencia constante y por recordarme que nunca estoy solo, que tu luz ilumina cada paso y que tu amor me sostiene en todo momento. Hoy deseo vivir con propósito, devoción y gratitud, reconociendo que cada pensamiento, palabra y acción puede honrar tu gloria y reflejar tu misericordia infinita. Que cada instante de este día sea un testimonio de tu amor, y que mi vida sea un ejemplo de fe y gratitud, acercando más a ti y transmitiendo tu paz, alegría y bondad a todos los que me rodean. Señor, permíteme vivir plenamente, con humildad, gratitud y esperanza, valorando cada amenaza como una oportunidad para crecer espiritualmente, fortalecer mi espíritu y actuar siempre de acuerdo a tu voluntad. Que mi corazón permanezca firme, mi mente serena y mi alma llena de fe, porque pueda actuar con amor, servir con alegría y vivir con propósito, reflejando tu luz en cada instante de este día que comienza, confiando en que cada momento está lleno de tu gracia y que tu guía me acompaña sin cesar, Señor amado, llenando mi espíritu de esperanza. Mi corazón de paz y mi vida de propósito, acercando más a ti con cada paso que doy, reconociendo tu poder, tu misericordia y tu infinita bondad, y diciendo que todo lo que haga hoy sea un reflejo de tu luz en el mundo, fortaleciendo mi fe y la de quellos que me rodean, levando consuelo, alegría y amor donde si necesario, Señor, porque solo tú eres la fuente de toda paz. Esperanza y amor verdadero, y hoy, en esta amenaza, confío plenamente en que cada instante está bajo tu protección y que tu mano guía cada uno de mis pasos, mis decisiones, mis pensamientos y mis acciones, llenando este día con tu presencia divina, enseñándome a vivir con gratitud, paciencia, compasión y fe inquebrantable, Señor. Porque cada momento de este día glorifique tu nombre y refleje tu infinito amor y misericordia en todos los aspectos de mi vida, fortaleciendo mi espíritu, iluminando mi mente y llenando mi corazón de esperanza, alegría y serenidad, Señor amado. Hoy y siempre. Unidad y paz, Señor, llenan mi corazón al inicio este nuevo día, y agradezco profundamente tu presencia constante, tu guía infinita y el amor que me das en cada momento. Gracias por permitirme despertar y por cada respiración que fortalece mi espíritu, recordando que cada instante es un regalo y una oportunidad para acercarme más a ti y reflejar tu gloria en el mundo. Hoy deseo entregar todos mis pensamientos, palabras, emociones y acciones, confiando plenamente en que cada paso que estará guiado por tu sabiduría y reflejará tu luz y misericordia en todas mis decisiones. Señor, fortalece mi espíritu para enfrentar los desafíos con paciencia, fe y esperanza, y permite que mi corazón permanezca abierto a recibir tus bendiciones, reconocer en cada detalle y actuar siempre con compasión, bondad y amor hacia los demás. Inspírame a actuar con integridad, a hablar con cuidado y a escuchar con atención, comprendiendo que cada gesto amable, cada palabra de apoyo y cada acción generosa pueden reflejar tu grandeza y misericordia en el mundo. Bendice a mi familia, amigos y todas las personas que cruzan en mi camino hoy, llenando sus vidas de protección, salud, alegría y fortaleza, y guiándolos porque perciben tu presencia divina en cada instante. Señor, ayúdame a mantener la gratitud en mi corazón, a valorar cada enseñanza, cada oportunidad y cada experiencia que me das, comprendiendo que cada momento de este día es una oportunidad para crecer espiritualmente y fortalecer mi relación contigo. Que mis pensamientos sean positivos, mis palabras edificantes, y mis acciones guiadas por tu luz y amor infinito, de manera que cada gesto refleje tu bondad y misericordia. Señor, permíteme mantenerme firme y confiado, incluso ante la adversidad, recordando que tu guía y protección están siempre
presents y que cada desafio es una oportunidad para aprender y fortalecer mi espíritu. Este día está lleno de momentos de paz, alegría y gratitud, y que pueda compartir estos sentimientos con quienes me rodean, sembrando amor, compasión y bienestar en cada interacción. Gracias, Señor, por tu paciencia infinita, por tu presencia constante y por recordarme que nunca estoy solo, que tu luz ilumina cada paso y que tu amor me sostiene en todo momento. Hoy deseo vivir con propósito, devoción y gratitud, reconociendo que cada pensamiento, palabra y acción puede honrar tu gloria y refleja tu misericordia infinita. Que cada instante de este día sea un testimonio de tu amor, y que mi vida sea un ejemplo de fe y gratitud, acercando más a ti y transmitiendo tu paz, alegría y bondad a todos los que me rodean. Señor, permíteme vivir plenamente, con humildad, gratitud y esperanza, valorando cada amenaza como una oportunidad para crecer espiritualmente, fortalecer mi espíritu y actuar siempre de acuerdo a tu voluntad. Que mi corazón permanezca firme, mi mente serena y mi alma llena de fe, porque pueda actuar con amor, servir con alegría y vivir con propósito, reflejando tu luz en cada instante de este día que comienza, confiando en que cada momento está lleno de tu gracia y que tu guía me acompaña sin cesar, Señor amado, llenando mi espíritu de esperanza. Mi corazón de paz y mi vida de propósito, acercando más a ti con cada paso que doy, reconociendo tu poder, tu misericordia y tu infinita bondad, y diciendo que todo lo que haga hoy sea un reflejo de tu luz en el mundo, fortaleciendo mi fe y la de aquellos que me rodean, levando consuelo, alegría y amor don si necesario, Señor, porque solo tú eres la fuente de toda paz. Esperanza y amor verdadero, y hoy, en esta amenaza, confío plenamente en que cada instante está bajo tu protección y que tu mano guía cada uno de mis pasos, mis decisiones, mis pensamientos y mis acciones, llenando este día con tu presencia divina, enseñándome a vivir con gratitud, paciencia, compasión y fe inquebrantable, Señor. Porque cada momento de este día glorifique tu nombre y refleje tu infinito amor y misericordia en todos los aspectos de mi vida, fortaleciendo mi espíritu, iluminando mi mente y llenando mi corazón de esperanza, alegría y serenidad, Señor amado. Hoy y siempre. Wisdom y amoroso Señor, al iniciar este día coloco mi corazón y mi espíritu en tus manos, confiando plenamente en tu guía y protección infinita. Gracias por el regalo de la vida, por cada respiración que fortalece mi espíritu y por la claridad que me das para discernir lo correcto y tomar decisiones que honran tu nombre en todo momento. Hoy deseo entregar todos mis pensamientos, palabras, emociones y acciones, confiando plenamente en que cada paso que de estará alineado con tu voluntad y reflejará tu luz y tu amor en cada acción y encuentro que tenga. Señor, fortalece mi espíritu para mantener la paciencia y la serenidad frente a cualquier desafío, y permite que mi mente permanezca clara y mi corazón lleno de esperanza y fe, sabiendo que cada situación es una oportunidad para crecer y acercarme más a ti. Inspírame a actuar con humildad, compasión y bondad, porque mis palabras edifican y mis acciones transmiten paz, amor y alegría, levando consuelo a quienes lo necesitan y reflejando tu misericordia en cada gesto. Bendice a mi familia, amigos y todas las personas que cruzan mi camino hoy, llenando sus vidas de protección, salud, alegría y fortaleza, y guiándolos para que perciban tu presencia divina en cada instante. Señor, ayúdame a mantener la gratitud en mi corazón, a valorar cada detalle, cada enseñanza y cada oportunidad que me das, comprendiendo que cada momento es una oportunidad para crecer espiritualmente y fortalecer mi relación contigo. Que mis pensamientos sean positivos, mis palabras edificantes, y mis acciones guiadas por tu luz y tu amor infinito, de manera que cada gesto refleje tu bondad y misericordia.
Señor, permite mantenerme firme y confiado, incluso ante la adversidad, recordando que tu guía y protección están siempre presentes y que cada desafío es una oportunidad para aprender y fortalecer mi espíritu. Que este día esté lleno de momentos de paz, alegría y gratitud, y que pueda compartir estos sentimientos con quienes me rodean, sembrando amor, compasión y bienestar en cada interacción. Gracias, Señor, por tu paciencia infinita, por tu presencia constante y por recordarme que nunca estoy solo, que tu luz ilumina cada paso y que tu amor me sostiene en todo momento. Hoy deseo vivir con propósito, devoción y gratitud, reconociendo que cada pensamiento, palabra y acción puede honrar tu gloria y refleja tu misericordia infinita. Que cada instante de este día sea un testimonio de tu amor, y que mi vida sea un ejemplo de fe y gratitud, acercando más a ti y transmitiendo tu paz, alegría y bondad a todos los que me rodean. Señor, permíteme vivir plenamente, con humildad, gratitud y esperanza, valorando cada amenaza como una oportunidad para crecer espiritualmente, fortalecer mi espíritu y actuar siempre de acuerdo a tu voluntad. Que mi corazón permanezca firme, mi mente serena y mi alma llena de fe, porque pueda actuar con amor, servir con alegría y vivir con propósito, reflejando tu luz en cada instante de este día que comienza, confiando en que cada momento está lleno de tu gracia y que tu guía me acompaña sin cesar, Señor amado, llenando mi espíritu de esperanza. Mi corazón de paz y mi vida de propósito, acercando más a ti con cada paso que doy, reconociendo tu poder, tu misericordia y tu infinita bondad, y diciendo que todo lo que haga hoy sea un reflejo de tu luz en el mundo, fortaleciendo mi fe y la de aquellos que me rodean, levando consuelo, alegría y amor donde si necesario, Señor, porque solo tú eres la fuente de toda paz. Esperanza y amor verdadero, y hoy, en esta amenaza, confío plenamente en que cada instante está bajo tu protección y que tu mano guía cada uno de mis pasos, mis decisiones, mis pensamientos y mis acciones, llenando este día con tu presencia divina, enseñándome a vivir con gratitud, paciencia, compasión y fe inquebrantable, Señor. Porque cada momento de este día glorifique tu nombre y refleje tu infinito amor y misericordia en todos los aspectos de mi vida, fortaleciendo mi espíritu, iluminando mi mente y llenando mi corazón de esperanza, alegría y serenidad, Señor amado. Hoy y siempre. Cierro mis ojos por un instante y siento la paz de esta amenaza, Señor, poniendo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia me guiará y que cada instante será una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración que tomo se transforme en oración, y que cada palabra pronunciada irradie paz, amor y compasión, mientras cada gesto refleje tu misericordia infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir con sabiduría cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad será transformada en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición recibida se convertirá en motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz dorada del amanecer hasta la majestuosidad del cielo y los árboles, recordando que todo proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso,
Illumina mi camino y permite cada decision. Gesto y palabra son guiados por tu sabiduría y tu amor. La serenidad, la gratitud y la esperanza llenan mi alma. Mis pensamientos permanecen concentrados en ti, y cada momento de este día sea una oportunidad para acercar más a ti. Irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado. Acción y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual, de reflexión profunda y de conexión con tu presencia divina. Y cada quien, palabra y pensamiento, esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se llena de esperanza, y mi corazón se fortalece en tu amor infinito. Disfrutando la serenidad de esta amenaza, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia me guiará y que cada instante será una oportunidad para acercar más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración, que tome se transforme en oración, y que cada palabra pronunciada irradie paz, amor y compasión, mientras cada gesto refleje tu misericordia infinita, hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón para permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir con sabiduría cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad será transformada en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición recibida se convertirá en motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz dorada del amanecer hasta la majestuosidad del cielo y los árboles, recordando que tu proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra son guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenan mi alma, que mis pensamientos permanezcan concentrados en ti y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercar más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado. Acción y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual, de reflexión profunda y de conexión con tu presencia divina, y que cada quien, palabra y pensamiento, esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se llena de esperanza, y mi corazón se fortalece en tu amor infinito. Elevando mi espíritu en la paz de este amanecer, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia me guiará y que cada instante será una oportunidad para acercar más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración, que tome se transforme en oración, y que cada palabra pronunciada irradie paz, amor y compasión, mientras cada gesto refleje tu misericordia infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón para permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir con sabiduría cada decisión
que enfrente. Hoy intrigo mis planes, preocupations y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad será transformada en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición recibida se convertirá en motivo de gratitud y adoración hashatai. Que mis ojos descubren tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz dorada del amanecer hasta la majestuosidad del cielo y los árboles, recordando que tu proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercar más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual, de reflexión profunda y de conexión con tu presencia divina, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se llena de esperanza, y mi corazón se fortalece en tu amor infinito. Fluyendo con la serenidad de este amanecer, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia me guiará y que cada instante será una oportunidad para acercar más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración, que tome se transforme en oración, y que cada palabra pronunciada irradie paz, amor y compasión, mientras cada gesto refleje tu misericordia infinita, quins me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir con sabiduría cada decisión que enfrente. Hoy intrigo mis planes, preocupations y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad será transformada en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición recibida se convertirá en motivo de gratitud y adoración hashatai. Que mis ojos descubren tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz dorada del amanecer hasta la majestuosidad del cielo y los árboles, recordando que tu proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercar más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual, de reflexión profunda y de conexión con tu presencia divina, y que cada acción,
palabra y pensamiento, este impregnado de tu y tu sabiduría, recordandome que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección per vivir este día con fe, gratitud y confianza, y en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se llena de esperanza, y mi corazón se fortalece, y en tu amor infinito. Guiándome por la luz serena de esta mañana, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia me guiará, y que cada instante será una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración, que tome se transforme en oración, que cada palabra pronunciada irradie paz, amor y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia infinita, hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir con sabiduría cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupations y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad será transformada en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición recibida se convertirá en motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz dorada del amanecer hasta la majestuosidad del cielo y los árboles, recordandome que tu provien de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado, donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti, y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual, de reflexión profunda y de conexión con tu presencia divina, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordandome que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección per vivir este día con fe, gratitud y confianza, y en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se llena de esperanza, y mi corazón se fortalece, y en tu amor infinito. Haciendo espacio en mi corazón per la paz de este amanecer, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia me guiará, y que cada instante será una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración, que tome se transforme en oración, que cada palabra pronunciada irradie paz, amor y compasión, y que cada gesto refleje tu misericordia infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir con sabiduría cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupations y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad será transformada en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición recibida se convertirá en motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz dorada del amanecer hasta la majestuosidad del cielo y los árboles, recordandome que tu provien de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo.
Señor, has que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que cada acción refleje tu luz, y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado, donde tu presencia se manifieste, y en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentra paz, claridad y fortaleza para vivir, conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti, y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual, de reflexión profunda y de conexión con tu presencia divina, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se llena de esperanza, y mi corazón se fortalece en tu amor infinito. Iluminado por la suave luz de este amanecer, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia me guiará, y que cada instante será una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración, que tome se transforme en oración, y que cada palabra pronunciada irradie paz, amor y compasión, mientras cada gesto refleje tu misericordia infinita, hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir con sabiduría cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad será transformada en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición recibida se convertirá en motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz dorada del amanecer hasta la majestuosidad del cielo y los árboles, recordando que todo proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado, donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentra paz, claridad y fortaleza para vivir, conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti, y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual, de reflexión profunda y de conexión con tu presencia divina, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se llena de esperanza, y mi corazón se fortalece en tu amor infinito. Jugando con la serenidad de este amanecer, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia me guiará, y que cada instante será una oportunidad
para acercar más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración, que tome se transforme en oración, y que cada palabra pronunciada irradie paz, amor y compasión, mientras cada gesto refleje tu misericordia infinita, hacia quienes me rodean. Señor, fortalecer mi mente, per mantenerla clara y centrada en tu voluntad. Mi corazón, per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir con sabiduría cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupations y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad será transformada en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición recibida se convertirá en motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz dorada del amanecer hasta la majestuosidad del cielo y los árboles, recordando que tu proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercar más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual, de reflexión profunda y de conexión con tu presencia divina, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se llena de esperanza, y mi corazón se fortalece en tu amor infinito. Llenando del resplandor de este amanecer, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia me guiará y que cada instante será una oportunidad para acercar más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración, que tome se transforme en oración, y que cada palabra pronunciada irradie paz, amor y compasión, mientras cada gesto refleje tu misericordia infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir con sabiduría cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupations y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad será transformada en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición recibida se convertirá en motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz dorada del amanecer hasta la majestuosidad del cielo y los árboles, recordando que tu proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad,
la gratitud y la esperanza llenan mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti, y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercar más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, acción y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual, de reflexión profunda y de conexión con tu presencia divina, y que cada quien, palabra y pensamiento, esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza, y en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se llena de esperanza, y mi corazón se fortalece, y en tu amor infinito. Meditando en la cama de esta mañana, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia me guiará, y que cada instante será una oportunidad para acercar más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración, que tome se transforme en oración, y que cada palabra pronunciada irradie paz, amor y compasión, mientras cada gesto refleje tu misericordia infinita, hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir con sabiduría cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad será transformada en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición recibida se convertirá en motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz dorada del amanecer hasta la majestuosidad del cielo y los árboles, recordando que tu proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado, donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti, y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercar más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, acción y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual, de reflexión profunda y de conexión con tu presencia divina, y que cada quien, palabra y pensamiento, esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza, y en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se llena de esperanza, y mi corazón se fortalece, y en tu amor infinito. Navegando en la serenidad de este amanecer, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia me guiará, y que cada instante será una oportunidad para acercar más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración, que tome se transforme en oración, y que cada palabra pronunciada irradie paz, amor y compasión, mientras cada gesto refleje tu misericordia infinita, hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir con sabiduría cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad será transformada
en oportunidad de crecimiento espiritual y, que cada bendición recibida se convertirá en motivo de gratitud y adoración hashatai. Que mis ojos descubren tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz dorada del amanecer hasta la majestuosidad del cielo y los árboles, recordando que tu provien de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentra paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual, de reflexión profunda y de conexión con tu presencia divina, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se llena de esperanza, y mi corazón se fortalece en tu amor infinito. Observando la quietud de este amanecer, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia me guiará y que cada instante será una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración, que tome se transforme en oración, y que cada palabra pronunciada irradie paz, amor y compasión, mientras cada gesto refleje tu misericordia infinita, hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente para mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón para permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir con sabiduría cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad será transformada en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición recibida se convertirá en motivo de gratitud y adoración hashatai. Que mis ojos descubren tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz dorada del amanecer hasta la majestuosidad del cielo y los árboles, recordando que tu provien de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentra paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual, de reflexión profunda y de conexión con tu presencia divina, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe,
gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se llena de esperanza, y mi corazón se fortalece en tu amor infinito. Percibiendo la serenidad de esta amenaza, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia me guiará y que cada instante será una oportunidad para acercar más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración, que tome se transforme en oración, y que cada palabra pronunciada irradie paz, amor y compasión, mientras cada gesto refleje tu misericordia infinita, hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir con sabiduría cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad será transformada en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición recibida se convertirá en motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz dorada del amanecer hasta la majestuosidad del cielo y los árboles, recordando que tu provien de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercar más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual, de reflexión profunda y de conexión con tu presencia divina, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se llena de esperanza, y mi corazón se fortalece en tu amor infinito. Quebrando la rutina con la serenidad de este amanecer, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia me guiará y que cada instante será una oportunidad para acercar más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración, que tome se transforme en oración, y que cada palabra pronunciada irradie paz, amor y compasión, mientras cada gesto refleje tu misericordia infinita hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir con sabiduría cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad será transformada en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición recibida se convertirá en motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz dorada del amanecer hasta la majestuosidad del cielo y los árboles, recordando que tu provien de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino.
Que cada instante de este día si un espacio sagrado, donde tu presencia se manifest, en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentra paz, claridad y fortaleza para vivir, conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti, y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercar más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual, de reflexión profunda y de conexión con tu presencia divina, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se llena de esperanza, y mi corazón se fortalece en tu amor infinito. Rindiéndome ante la paz que trae esta amenaza, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia me guiará, y que cada instante será una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración, que tome se transforme en oración, y que cada palabra pronunciada irradie paz, amor y compasión, mientras cada gesto refleje tu misericordia infinita, hacia quienes me rodean. Señor, fortalece mi mente per mantenerla clara y centrada en tu voluntad, mi corazón per permanecer firme ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir con sabiduría cada decisión que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupaciones y temores a tu cuidado, confiando plenamente en que cada dificultad será transformada en oportunidad de crecimiento espiritual y que cada bendición recibida se convertirá en motivo de gratitud y adoración hacia ti. Que mis ojos descubran tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz dorada del amanecer hasta la majestuosidad del cielo y los árboles, recordando que todo proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado, donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentra paz, claridad y fortaleza para vivir, conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti, y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercarme más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual, de reflexión profunda y de conexión con tu presencia divina, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se llena de esperanza, y mi corazón se fortalece en tu amor infinito. Sintiendo la energía tranquila de este amanecer, Señor, pongo en tus manos cada pensamiento, cada emoción y cada acción que me acompañarán durante este día, confiando plenamente en que tu presencia me guiará, y que cada instante será una oportunidad para acercarme más a ti y fortalecer mi fe. Que cada respiración, que tome se transforme en oración, que cada palabra pronunciada irradie paz, amor y compasión,
mientras cada gesto reflege tu misericordia infinita, hasha quins mi rodian. Señor, fortales mi mente, per mantenerla clara, y centrada en tu voluntad. Mi corazón, per permanecer firme, ante cualquier desafío, y mi espíritu para discernir, con sabiduría cada decisión, que enfrente. Hoy entrego mis planes, preocupations y temores a tu cuidado, confiando plenamente, en que cada dificultad será transformada, en oportunidad de crecimiento espiritual y, que cada bendición recibida se convertirá, en motivo de gratitud, y adoración hashatai. Que mis ojos descubren tu obra en cada detalle de la creación, desde la luz dorada del amanecer, hasta la majestuosidad del cielo y los árboles, recordando que tu proviene de ti y que cada instante puede convertirse en un acto de gratitud y conexión contigo. Señor, haz que mi corazón permanezca abierto a tu guía, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad, y que cada acción refleje tu luz y tu amor divino. Que cada instante de este día sea un espacio sagrado, donde tu presencia se manifieste en cada pensamiento, palabra y acción, y donde mi espíritu encuentre paz, claridad y fortaleza para vivir, conforme a tus enseñanzas. Señor, acompáñame en cada paso, ilumina mi camino y permite que cada decisión, gesto y palabra sean guiados por tu sabiduría y tu amor. Que la serenidad, la gratitud y la esperanza llenen mi alma, que mis pensamientos permanezcan centrados en ti, y que cada momento de este día sea una oportunidad para acercar más a ti, irradiar tu luz y fortalecer mi espíritu, confiando plenamente en tu cuidado, dirección y protección divina en cada instante de este día lleno de oportunidades y bendiciones. Señor, que cada instante de este día sea un tiempo de renovación espiritual, de reflexión profunda y de conexión con tu presencia divina, y que cada acción, palabra y pensamiento esté impregnado de tu luz y tu sabiduría, recordando que en tu presencia siempre encuentro fortaleza, guía y protección para vivir este día con fe, gratitud y confianza en tu cuidado eterno. Mientras mi espíritu se llena de esperanza, y mi corazón se fortalece en tu amor infinito.